kirtan earlier. And during that chanting, students were, getting up from their seats and coming on stage and dancing in the aisles. It was a real festival. So I was very happy to visit that sanctified place before coming here. So we will do this in a little interactive way, which will mainly involve my saying something and your repeating it. So we'll begin with a short mantra to invoke auspiciousness. So if you can, if you feel like it, please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Got to ask the most important question. How long do we have? We have this meeting from 7:30 to 9:30. So since we started at 7:30, we can go to 8:15, and thereafter we start off. Okay. All right. So again, repeat. Yagya, Shishta, Asina, Santa, the devotees. Eight. So sin means something done against the laws of God or nature. So now I'll read our teacher's commentary report. The devotees of the Supreme Lord, or the persons who are in Krishna consciousness, are called santas because they are always in love with the Lord. హరే కృష్ణ. ఇది ఒక కాలేజీలో కార్యక్రమం అది కాలేజీ రూమ్ అది. మహారాజ్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ దగ్గరలోనే మా గురు మహారాజ్ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్ కార్యక్రమం చేసిన అక్కడ హాల్ ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని వచ్చాను. ఆయన రచించింది ఈ భగవద్గీత. అయితే ఈ భగవద్గీత అనేది ఒక కులము, మతము, జాతికి సంబంధించినటువంటి పుస్తకం కాదు. ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న అందరికీ సంబంధించిన జ్ఞానం ఇది అని చెప్పారు. As it is described in the Brahma Samhita 538. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti. The Santas, that word Santa, Sanskrit word Santa, is related to the word saint. The Santas, being always in a compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govinda, the giver of all pleasures, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all-attractive person, God gives permission under certain conditions. So when it comes to food, he gives us permission to take the food as long as we offer it to him first. This is a very it's a beautiful concept, and it's also a bit subtle.
because God భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో మన కోసం అదే మనకు అవసరమైనవి చాలా అన్ని ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు. అయితే వాటిని స్వీకరించడంలో తప్పేం లేదు. భగవంతుని అనుమతి తీసుకొని స్వీకరించడం చాలా మంచిది. మరి ముఖ్యంగా ఆహారం విషయానికి వస్తే, ఈ ఆహారాన్ని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి తీసుకోవాలి. దీని వెనుక చాలా చక్కటి భావన ఉంది. yeah, is everything, and he, everything belongs to him. సర్వం And భగవంతుడికి he's చెందిందే. self-sufficient. He doesn't need anything. But the example is given that in a family, the father, the mother, the children will be sitting at the dinner table, and a small child will taste something that's very nice, and he will offer it to his father. Oh, Daddy, this is so nice. You should have some of this. Now, everything at the dinner table is there because of the father earning and, well, yeah, father and mother purchasing the food and cooking the food. And the father doesn't need that little morsel that the child is offering him. But the father is very pleased with that affectionate gesture. That, oh, Daddy, this is so nice. You should taste some of it. So, in a similar way, although Krishna doesn't need our offering, and whatever we are able to offer him is coming from him, but he's pleased by our attitude of offering. So we offer whatever we eat to Krishna first, and then that the offering becomes sanctified by that process, and after the offering it is called Prasad, which means literally mercy. ఇక్కడ సర్వం భగవంతుడిదే కదా, మరి భగవంతుడికి ఆహారం ఇచ్చింది కూడా భగవంతుడే. మరి భగవంతుడికి ఎందుకు పెట్టాలి నైవేద్యం అనేది చాలా మంచి భావన. ఇది నైవేద్యం పెట్టడం అనేది, కుటుంబంలో తల్లి, తండ్రి, చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. ఆ కుటుంబానికి అవసరాలన్నీ తీర్చేది తండ్రి. ఆ కుటుంబంలో ఏమేమి ఆహార పదార్థాలు కావాలి అన్ని తీసుకొచ్చి సమకూర్చేది తండ్రి. ఇంకా ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఏదో ఆహారం తింటూ, ఆహారం చాలా బాగుంది అనేసి, నాన్న నువ్వు కొంచెం తిను అని ఆ తండ్రికి కొంచెం పెడతాడు తినమని. ఇక్కడ చూడండి, సర్వము తీసుకొచ్చింది తండ్రే. ఇప్పుడు ఆ తండ్రికి అవసరం ఆ ఒక్క ముద్ద ఆ పిల్లవాడు పెట్టేది అవసరం లేదు, కానీ స్వీకరిస్తాడు. ఎందుకు స్వీకరిస్తాడు? అక్కడ నా బిడ్డ నా మీద ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు, నా ప్రేమకు బందీ అయిపోయి స్వీకరిస్తాడు. అంతేగాని ఆ పిల్లవాడు పెట్టి ఒక చిన్న ముక్క ఆయనకు అవసరమే లేదు, తీసుకొచ్చింది ఆయనే. అదేవిధంగా సర్వము కృష్ణుడిది, భగవంతుడిది అయినప్పటికీ భగవంతుడికి మనం ఏదైతే తినాలనుకున్నామో అది ముందు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టడం వల్ల అది భగవంతుడు చాలా సంతోషిస్తాడు. అది ప్రేమతో కూడిన సంబంధం. అది ఆహారం ఏమవుతుంది? పవిత్రం అవుతుంది ఆ విధంగా నైవేద్యం పెడితే. A difference, although it looks like the same food it was before it was offered, but there's actually a difference after it's offered. I mentioned this the other evening, that I had a colleague who was in the Peace Corps in India. And when he had time, he would visit the big temples of Vishnu or Krishna. And at the temples, he would get prasad. He would get food offered to the form of the Lord in the temple.
And he could perceive that there was a difference between that food and ordinary food. Then some years later, when his term in the Peace Corps ended, he came back to America, and he went to the Hare Krishna temple in Buffalo, New York. And there he had prasad. And it struck him, oh, this is the same different type of food as I had in India, prasad. So there is an actual tangible difference that can be perceived. ఇక్కడ నాకు తెలిసిన వ్యక్తి ఒకతను, అదే అమెరికాలో దూరపు స్నేహితుడు. అతను చాలా సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలో ఒక ప్రభుత్వ పని మీద వెళ్ళాడు. అమెరికా ప్రభుత్వ పని మీద, ఏదో కంపెనీ పని మీద భారతదేశంలో కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు అతను. కొంతకాలం ఉన్నప్పుడు భారతదేశంలో సమయం దొరికినప్పుడు మందిరాలకు అలా వెళ్తుండేవాడు. తనకి తెలియదు ఏంటని, అయితే వెళ్ళేవాడు. విష్ణు మందిరాల్లో ఏదైతే ప్రసాదం, అది ఆహారం ఇస్తారు, ప్రసాదం అని తెలియదు అతనికి, ఇస్తారు, అది తినేవాడు. తింటే బాగుంది, ఇదేందో విశేషంగా ఉంది అని ఆనందం కలిగేది అతనికి. అయితే తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికాకు వచ్చాడు. అమెరికాకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన భక్తుడేం కాదు ఇంకా, కాకపోతే ఏదో హరే కృష్ణ గుడి ఉంది కదా భారతదేశంలో, అలవాటు అయింది గుడిలోకి వెళ్ళడం. ఇక్కడ కూడా హరే కృష్ణ ఉంది న్యూయార్క్ లో, వెళ్దామని వచ్చాడు. వచ్చి అక్కడ ఇస్కాన్ లో ప్రసాదం తీసుకుంటూనే ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలో విష్ణు ఆలయంలో తీసుకున్న ప్రసాదం గుర్తొచ్చింది ఆయనకి. అదే రుచి, అది ఇది ఒకే రుచి ఉన్నాయి, చాలా ఆస్వాదనీయంగా ఉన్నాయి, చాలా బాగుందని. సో దాని నుంచి ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, బయట ఆహారము ఈ ఆహారం ఒకలాగే ఉన్నప్పటికీ వ్యత్యాసం ఉంది, మందిరంలో పెట్టేదానికి వ్యత్యాసం ఉంది అనేది ఆయనకు చూడు చాలా కాలం భారతదేశంలో తినింది గుర్తొచ్చింది ఆయనకి. అది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, నైవేద్యం పెట్టింది పెట్టనిది ఎంత తేడా ఉంటుంది. And the effect of eating prasad, like as the verse says, that, yeah, so okay. So the verse says that if you prepare food just for yourself enjoyment, your sense enjoyment, you're eating sin. So why is it sinful? Sinful means, again, against the laws of God, or the laws of nature. It's sinful, one, because it doesn't belong to you. So if you take it without permission, you're a thief. But God gives permission, but under certain conditions. And then and the condition is that you offer it first to God. Now, in offering to God, just like with anyone, you offer what the person wants. You can't offer him anything. You have to know what the person wants, and then. ఇప్పుడు చూడండి, అంత భగవంతుడు ఇచ్చిందే కదా ఆహారం, మరి ఎందుకు అతనికి పెట్టాలి అంటే, ఇంకొక కోణంలో చూస్తే సర్వము ఆయన ఇచ్చిందే. ఇప్పుడు మనం ఒకరి ఇంటికి ఏదైనా అతిథిగా వెళ్ళామనుకోండి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువు తీసుకోవాలంటే వాళ్ళేం వద్దని చెప్పరు, కానీ వాళ్ళని అడిగి తీసుకుంటే మంచిది, అడగకుండా తీసుకుంటే అది తప్పు చేసినట్టు. అదేవిధంగా సర్వము భగవంతుడిదే, భగవంతుడి నైవేద్యం పెట్టి తీసుకోవడం అంటే భగవంతుడి అనుమతి తీసుకోవడం. ఎందుకంటే అది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ధాన్యం, అది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఆహారము, ఆయన అనుమతి తీసుకోవడం. భగవంతుడు అనుమతి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే అనుమతి తీసుకోకుండా తీసుకుంటామో అది ప్రకృతి విరుద్ధం, చట్ట విరుద్ధం, దాన్నే పాపం అంటారు. So elsewhere in the Bhagavad Gita, Krishna says, Patram pushpam phalam toyam yome bhakta prayachati. That if one. ఒకటి ఇంకొక విషయం, ఇక్కడ మనం అడగకుండా తీసుకున్నాం అనుకో, ఎవరింటికన్నా వెళ్ళి మనం
వాళ్ళు అంటారు దొంగ చూడు ఇతను అంటారు, అంటే తప్పు చేసినట్టు అక్కడ. అదేవిధంగా భగవంతుని అడిగి తీసుకోకుంటే మనం కూడా దొంగతనం చేసిన వాళ్ళంటే అదే దాన్ని పాపము అంటారు. అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటి ఇక్కడ, భగవంతుడికి అర్పించాలి అంటున్నారు. ఏది అర్పించాలి, ఎలాంటిది అర్పించాలి? ఆయనకి ఇష్టమైంది అర్పించాలి. with love and devotion. Now, the love is really crucial because, as we mentioned, like the father, he doesn't need the offering from the small child, but it's the child's love that uh, captures the heart of the father. So, if one offers me with love and devotion a leaf, a fruit, a flower, or some water, Krishna says, I will accept it. ఇక్కడ పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం ఆ శ్లోకంలో చూడొచ్చు. మనం ముందే ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం కదా, చిన్న బిడ్డ తన తండ్రికి ఒక ముక్క తినమని ఏదైనా ఆహారం ఇస్తే ఆ తండ్రికి ఏం అవసరం లేదు అక్కడ, కానీ స్వీకరిస్తాడు. ఎందుకు? ప్రేమ వల్ల. అదేవిధంగా ఈ శ్లోకంలో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ఇందులో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు నీరు కానీ పండు కానీ ఆ పత్రం కానీ ఇటువంటివి నాకు ప్రేమతో అర్పించినప్పుడు నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నాడు. In other words, we can offer Krishna only vegetarian items. దీని అర్థం ఏంటి? ఇంకొక విధంగా చూస్తే శాకాహారము మాత్రమే నివేదన చేయాలని అర్థమవుతుంది ఈ శ్లోకం, పత్రం పుష్పం ఫలం ఈ శ్లోకం నుంచి. Oh, temple on earth in which Krishna is offered meat, fish, or eggs. It's just, you don't offer that to Krishna. So if one, if so, it to has to be vegetarian. Of course, being vegetarian is better than being non-vegetarian, even if you don't offer the food to Krishna. It's better, it's more moral. It's, I mean, it's more sinful. Obviously, I mean, there's the gradations of life. So we all agree that murder is sinful, to kill another human being. So then beneath the human form, there are other forms of life, and it's definitely more sinful. It's a more grievous offense to kill, for example, a cow than. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ నైవేద్యం పెట్టి తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ పాపం అనేది ఉండదు. ఇక్కడ శాకాహారం మాత్రమే నివేదన చేయాలనేది అర్థమవుతుంది. ఇంకొకటి, శాకాహారం నైవేద్యం పెట్టకుండా తినేది దాంట్లో కూడా పాపం ఉంటుంది. అయితే మాంసాహారం తింటే చాలా చాలా పాపం, ఇంకా జంతువులను వధించి తినడం. కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టకుంటే, శాకాహారం నైవేద్యం పెట్టకుండా తిన్న పాపం అయితే ఉంటుంది. మాంసాహారంలో చాలా పాపం అది. ఆవు లాంటి జంతువుల్ని చంపి తినడం. మనం అడగచ్చు, మొక్కలు వాటికి కూడా జీవం ఉంది కదా, అందు గురించే మాంసాహారి కన్నా శాకాహారి పర్వాలేదు, ఇది నైవేద్యం పెట్టని వాళ్ళ విషయానికి వస్తే. అయితే రెండింటిలో కూడా ఈ మాంసాహారం చాలా చాలా పాపం ఉంటుంది. శాకాహారం ఏదైతే నైవేద్యం పెట్టకుండా తింటారో దాంట్లో కూడా ఉంటుంది పాపం. అయితే తేడా ఉంది పాపం. ఈ మాంసాహారంలో చాలా ఘోరమైన పాపం ఉంటుంది. శాకాహారం ఏదైతే నైవేద్యం పెట్టలేదో దానికి కూడా పాపం అయితే ఉంటుంది. అయితే ఆ మాంసాహారంతో పోల్చుకుంటే శాకాహారం అంత ఎక్కువ పాపం ఉండదు. Now, a lot of vegetarian food doesn't involve killing at all. మాంసాహారం విషయానికి వస్తే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక జీవిని చంపే తీరాలి. శాకాహారంలో చూడండి, దాదాపు చాలా మటుకు ఆహారం ఏ జీవికి హాని కలిగించకుండా దొరుకుతుంది శాకాహారం. ఏదో చాలా తక్కువ
కొన్ని మొక్కలు అటువంటివి పీకాల్సి వస్తుంది. Eat an apple doesn't involve killing the apple tree. You're just యాపిల్ taking the పండు apple. తీసుకోండి, చెట్టు Of course, చనిపోదు. it's Krishna's property, so you still have to offer it, but you're not killing. యాపిల్ పండు కోసుకో చెట్టు నుంచి, చెట్టు చనిపోదు. యాపిల్ చెట్టు కృష్ణుడిదే కాబట్టి నైవేద్యం పెట్టాలి. Most of what we eat in a vegetarian diet or a Krishnatarian diet does not involve killing. మేము తీసుకునే ఆహారం శాకాహారం, ఇది నైవేద్యం పెడతాము కృష్ణుడికి. వాటిల్లో దాదాపు అన్ని రకాల ఆహారం, ఏ దాంట్లో కూడా హింస అనేది ఉండదు. I gave the example of a potato a minute ago because when you eat a potato, you are killing. But killing a potato is not on the same level as killing a cow. సరే, ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, ఆలుగడ్డకు కూడా ప్రాణం ఉంది కదా అని. అవును, ఉంది. ఇప్పుడు ఆలుగడ్డ తింటున్నారు. ఆలుగడ్డను కోస్తే ప్రాణము తీసేసినట్టే. మరి ఇప్పుడు ఆవును చంపడము, ఆలుగడ్డను కోయడము రెండు సమానమేనా? వ్యత్యాసం ఉందా లేదా? But you are killing, and therefore there is a reaction. You have to suffer a reaction if you kill any creature. But that reaction can be mitigated, or I should say eliminated, if you offer that potato to Krishna. I mean, if you prepare it with love and devotion, and it's often a raw potato, but if you prepare it with love and devotion and offer it to Krishna, Krishna will accept it. And then what he leaves behind, you could say the remnants of that offering or sacrifice, what he leaves behind is called Prasad. And by eating that Prasad, you become free from sinful reaction. And it's very powerful, this Prasad. ఇక్కడ ఆలుగడ్డను కోసినప్పుడు అది కూడా హింస అవుతుంది. అయితే ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, కృష్ణుడు పలాని రకం నాకు నైవేద్యం పెట్టు అని చెప్పాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆలుగడ్డ దాన్ని కోసి దాన్ని ప్రసాదం చేసి నివేదన చేస్తే కృష్ణుడు స్వీకరిస్తాడు. స్వీకరించిన తర్వాత మనం స్వీకరిస్తే ఆ పాపం ఏమి ఉండదు, అక్కడ పాపము పరిహరించబడుతుంది. అంతేకాకుండా మనం చాలా పవిత్రం అవుతాం. ఆ ప్రసాదం ప్రభావం చాలా ఉంటుంది మన మీద. I'll tell one story. This goes back some years. In my introduction, Prem Vilas mentioned that I had worked in South Africa. So when I first started going to South Africa, the country was under apartheid. Apartheid means separateness, literally. And so, the whites, the Indians, the coloreds, and the blacks were not allowed to live together. Now, in our temple, we had everyone living together. But that was just part of it. Another part of it was that many of the devotees had come from different countries, from England, from America, and their presence was indispensable for the functioning of our activities. And so some of them didn't, I guess you'd say they overstayed their visas, or they didn't have the proper visa. So at the time, the president of South Africa, HG de Klerk, came to visit the temple and actually see what was going on. And after
seeing the activities, meeting the devotees. He didn't make any commitment either to let them stay or not. And as usual, if when someone comes to the temple or any function, we give them prasad. So we gave him a box of prasad. And it just so happens that the Durban airport was like quite close to our temple in Durban, South Africa. And the airplane that he was on going back to his capital city circled around our temple. And while it was circling around the temple, he started eating the prasad that the devotees had given. And that, whatever softened his heart, changed his heart. And it just came into his mind, yes, these are good people. I must let them stay. So, yeah, so prasad is not ordinary food. ఈ జరిగిన సంఘటన ఇది దక్షిణాఫ్రికా రాజధాని డర్బన్ నగరంలో దేశ రాజధాని అది. అక్కడ దక్షిణాఫ్రికా ఏంటంటే నల్ల జాతి వాళ్ళు, తెల్ల జాతి, తర్వాత భారతీయులు, రకరకాల రంగులు వర్ణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. ఒకరికొకరు కలవరు, ఒకరొక ప్రాంతంలో అలా నివసిస్తుంటారు. అక్కడ మన ఇస్కాన్ మందిరాల్లో ఏంటంటే అప్పట్లో తప్పకుండా ఐరోపా, అమెరికా నుంచి వచ్చిన భక్తులు తప్పకుండా ఉండాల్సి ఉంటుంది గుడిలో కార్యక్రమాలు జరగాలంటే, ప్రచారం. అయితే అప్పుడు ఏమైంది పరిస్థితి, అక్కడ కొంతమంది వీసా అయిపోయింది, అనుమతి అయిపోయినా కూడా కొంతమంది అక్కడ ఉంటున్నారు సేవలు చేస్తూ. అయితే దేశం మొత్తం కోసము ప్రభుత్వం ప్రకటించింది వీసా అయిపోయిన వాళ్ళు వెంటనే వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి దేశం అనేసి. అయితే గుడిలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పదు, సేవలు జరగాలి, వెళ్ళిపోతే గుడిలో కార్యక్రమాలు జరగవు. వాళ్ళు చాలా మంది వీసాలు అయిపోయినప్పటికీ అలానే సేవలు చేస్తున్నారు. అది సమాచారం అందింది దేశ అధ్యక్షుడికి. అతను స్వయంగా వచ్చాడు గుడికి, చూద్దాం వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు గుడిలో, గుడి అంటే ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది. వచ్చాడు, భక్తులు ఆహ్వానించారు, చూశాడు, అంతా చూశాడు. వాళ్ళు ఒక ముక్క ఎస్ మీరు ఉండొచ్చు అని చెప్పలేదు, వెళ్ళండి అని చెప్పలేదు. చాలా గంభీరంగా, చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాడు అట్లనే. సరే, ఇంక వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చిన్న పెట్టె నిండా ప్రసాదం ఇచ్చారు. తినలేదు, అట్లే తీసుకొని వెళ్ళాడు. విమానాశ్రయం గుడికి దగ్గరే ఉండేది, ఇస్కాన్ గుడికి దగ్గరే. మామూలుగా ఏంది, విమానము దిగేటప్పుడు కానీ కొన్నిసార్లు లేసేటప్పుడు కొంచెం తిరుగుతుంది చుట్టూ. అక్కడ ఏమైంది, అతను ఎక్కిన విమానం ఆ గుడి చుట్టూ తిరిగింది, ఇస్కాన్ గుడి చుట్టూ తిరిగింది. తిరిగేటప్పుడు అతను కొంచెం ప్రసాదం నోట్లో వేసుకున్నాడు విమానంలో. అతనికి ఏమైందో కానీ వెంటనే మనసులో అనిపించిందంట, అది నోట్లో పడిన తర్వాత వీళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు, వీళ్ళను వెళ్ళమని చెప్పొద్దు అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడంట అప్పుడే. ప్రసాదము ఎంత శక్తి కలిగి ఉందో ఆలోచించండి. ప్రసాదం సాధారణమైన ఆహారం కాదు. Its effects can be perceived in different ways. One is happiness and gleefulness, and another is an awakening of devotion and love. రెండు విషయాలు చూడొచ్చు ప్రసాదం స్వీకరించడంలో. ఒకటి, చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ప్రసాదం స్వీకరిస్తే. రెండవది, భగవంతుని పట్ల మనకున్న భక్తిని జాగృతం చేస్తుంది. రెండు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ప్రసాదం వల్ల. So what we show here, I mean, tonight we're not having the cooking demonstration, but we teach how to cook vegetarian food, which is fit to be offered to Krishna. In it, of course, we don't offer meat, fish, or eggs, as mentioned. We also don't offer onions or garlic.
And there are reasons for that. And then we offer it. It becomes prasad, and then by eating that prasad, you become free from sins, you become purified, and you become elevated. ఇక్కడ అక్కడ ఏదో వంట క్లాసులు ఏదో చేసినట్టున్నారు, దాని గురించి చెప్తున్నారు మహారాజ్. ఇప్పుడు మేము మీకు చూపించాం కదా వంట చేసేటువంటి అదే తరగతులు కొన్ని నేర్పించాం మీకు. మేము వంట చేసేది శాకాహారం మాత్రమే వండుతాము, నైవేద్యం పెడతాం కృష్ణుడికి. చేపలు, మాంసము, గుడ్లు, తర్వాత ఉల్లి, వెల్లుల్లి ఇటువంటివి నివేదన చెయ్యము. దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ విధంగా నివేదన చేసి తినడం ద్వారా పాప నివృత్తి జరుగుతుంది, మనం చాలా ఉన్నత స్థితికి ఎదుగుతాం. So just to tie up that one point about killing the potato, when you could say, when a civilian goes into the army. సరే, ఇక్కడ ముందు చెప్పాను కదా ఆలుగడ్డను కోస్తున్నారు, అది కూడా చంపినట్లే. దాని గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు, వినండి. He can kill, any number of, in a war. I'm not sure the context, but earlier I overheard someone talk about the Vietnam War. So when a citizen goes into the army and is fighting in a war, the more of the enemy he kills, the better. And he's decorated, he's honored for killing those people, enemy, evil people, let's say. But the same citizen, if he comes home and he kills even one person, he's a murderer and he will be punished. And if he says, well, wait a minute, when I was in the war, I killed so many people and I was honored for it. And here I kill one person and you're punishing me. The difference is that, and this is a crude example, but the difference is that in the war, his killing was authorized. Whereas at home, his killing was not authorized, and therefore it was criminal. So granted that although most of the food we offer to Krishna does not involve killing, but if we offer a potato, for example, it does involve killing. But that killing is authorized because we're offering it to Krishna. And if it's not authorized, even killing a simple potato does incur some reaction. And therefore, it is an important step to offer the food. And we hope you'll take that step. But even if you don't, of course, it's definitely, less grievous to kill a potato than to kill a cow or a chicken or a fish. ఆలుగడ్డ దానికి కూడా ప్రాణం అయితే ఉంటుంది. మరి దానికి ఉదాహరణ చూడండి, శత్రుదేశం సైనికుల్ని, ఇప్పుడు నువ్వు మీ దేశం తరపున పోరాటం చేస్తున్నావు శత్రుదేశం పైన, నువ్వు శత్రువులను ఎంత ఎక్కువ మందిని చంపితే అంత ఎక్కువగా నీకు గుర్తింపు లభిస్తుంది మీ ప్రభుత్వం నుంచి. ఎందుకు? నీకు శత్రువుల్ని చంపమని అనుమతించింది మీ ప్రభుత్వం. కాబట్టి మీ ప్రభుత్వ అనుమతి ఉంది కాబట్టి ఎంత ఎక్కువగా శత్రువుల్ని హతమారిస్తే అంత ఎక్కువగా నీకు పథకాలు, బంగారు పథకాలు, పెద్ద పెద్ద అవార్డులు ఇస్తారు నీకు. అటువంటి నువ్వు ఇంటికి వచ్చావు సెలవుల మీద, ఇంటి దగ్గర ఏదో పక్కింటి వాళ్ళతో చిన్న గొడవ అయిందని చెప్పి వాళ్ళలో ఒకరిని చంపేశావు, వెంటనే నిన్ను బంధిస్తారు.
దీన్ని అక్కడ అంతమందిని చంపితే నాకు అవార్డు ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఒక్కడిని చంపితే లోపలేస్తున్నారు. వ్యత్యాసం ఎక్కడ వచ్చింది? అక్కడ అనుమతి ఉంది, ఇక్కడ అనుమతి లేదు. అక్కడ చంపుతున్నావు, ఇక్కడ చంపుతున్నావు. అక్కడ అనుమతి ఉంది, ఇక్కడ అనుమతి లేదు. అందువల్ల నిన్ను లోపలేస్తారు. అదేవిధంగా ఆలుగడ్డను దాన్ని కోసినప్పుడు దాని ప్రాణం తీస్తున్నప్పుడు అది కూడా హింస అయినప్పటికీ ఇక్కడ అనుమతి ఉంది. కృష్ణుడు అడుగుతున్నాడు, నాకు ఇలాంటి నైవేద్యం పెట్టండి అని. కాబట్టి నీకు ఆ పాపం రాదు కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు. అయితే ఒకవేళ మీరు నైవేద్యం పెట్టకుండా తింటే కొంచెం పాపం అయితే ఉంటుంది, ఆలుగడ్డ తిన్నప్పటికి కూడా. అయితే ఆవును చంపి తింటే ఎంత పాపమో అంత పాపం ఉండదు, స్వల్పంగా ఉంటుంది. ఆలుగడ్డను నైవేద్యం పెట్టకుండా తింటే పాపం అయితే ఉంటుంది, ఆవును చంపితే చాలా మహాపాపం. So this is the basic presentation, but there is one more point, which is, sometimes we do things, and it could apply to what we eat. Sometimes we do things that we know are not good for us, but still we do them. So why? What is the reason? So in the Bhagavad Gita, Krishna says that it is due to lust or selfish desires. And ఇంకొక ప్రశ్న ఇక్కడ, కొన్నిసార్లు మనకు తెలుసు ఇది తప్పు అని, అయినా కూడా చేస్తాం. ఇది నాకు హాని కలిగిస్తుందని తెలిసినప్పటికీ పని చేస్తాం. అది దానికి కారణం ఏంటి అంటే కృష్ణుడు ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు, దానికి కామం కారణము అని. కామం అంటే స్వార్థం. so, yeah, it happens all the time that people do things that they don't really want to do, or they know it's not good for them, or it's not good for their health, not good for their relationships, not good for their future, but they do it. ఇది చాలా మందికి జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి తెలుసు ఇది చేస్తే నా సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి, నా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది, నాకు మంచిది కాదు అన్ని తెలుసు, తెలిసినప్పటికీ మళ్ళీ చేస్తారు. కారణం కామం వల్ల. Kama. But that kama can be eradicated by chanting. And therefore, chanting is an essential ingredient to the whole process. It makes everything easy. It makes everything. ఈ కామంను జయించాలి, నివారించాలి అంటే నామ సంకీర్తన అత్యంత ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది. ఈ నామం చెప్పడం వల్ల అన్ని విధాల సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. And so we chant. You can repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. So thank you for listening so patiently and attentively. Do any of you have any comments or questions? Yes. I just want to say thank you for coming here and speaking. But my question, it doesn't necessarily have a relation with the vegetarian or food discussion, but I would want to ask your opinion on, you spoke about your teacher and your mentor, and I think time and time you see that that's a very important influence on people. And I was wondering, what would be your opinion on finding a mentor in either my life or anyone else's life? What would be the first steps to take in your opinion? Okay. Well, as my mentor says, if you're looking for gold, you have to have some idea of what gold is. Otherwise, you can be cheated. You can go into a hardware store,
say, do you have gold? Oh yeah. They'll give you like some nuts and bolts. And so you have to have some idea of what you're looking for. And in the Bhagavad Gita, which is the basic textbook of yoga, Krishna gives the qualifications of a guru. That's what you're talking about, finding a guru. So he gives the qualifications, so you have some idea of what you're looking for. Well, you look like gold, so when am I coming home with you? Well, Pack my bag. you're welcome. You're welcome anytime. You're welcome anytime. Thank you. Yeah. Any other questions or comments? ఇక్కడ ప్రశ్న వాడి అది అది ఎందుకు నవ్వారు అదైతే తెలియదు కానీ మొదటి సగం అర్థమైంది. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా గురువుని ఎంచుకోవాలంటే చాలా మోసం జరుగుతుంది కదా బయట. ఎట్లా ఏంటి ఎలా తెలుసుకోవాలంటే దానికి మహారాజ్ చెప్తున్నారు. మా గురువు గారు దీనికి సమాధానం చెప్పారు ఏంటంటే, ఈ బంగారం కొనాలని ఉంటే కనీస అవగాహన ఉండాలి బంగారం అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అని. అలాంటప్పుడు నువ్వు మోసపోవు. బట్ బంగారం కొనాలని చెప్పి నువ్వు ఇనుప సామాన్లు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళి నాకు బంగారం కావాలి ఇస్తారా అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, రండి రండి కూర్చోండి అని చెప్పి బోల్డ్ నట్లు చేతిలో పెడతారు. ఎందుకు? నీకు బంగారం అంటే ఏమీ తెలియదని వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. కాబట్టి గురువు అంటే ఏంటి, ఎలా ఉండాలి అనేది భగవద్గీతలో ప్రాథమిక సమాచారం ఉంది. నీకు చదివిన తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది, ఓ గురువు అంటే ఇలా ఉండాలి, ఈ లక్షణాలు ఉండాలి. అప్పుడు నువ్వు మోసపోకుండా ఉంటావు. So what is next? Friday or Wednesday? Next Friday, thank you. So next week isn't Friday, we'll be back on next week on Friday. But however, next semester. ఇక్కడ కాలేజీలోనే ఎక్కడ ట్రైనింగ్ అదే కుకింగ్ క్లాసులు ఏదో భక్తులు చెప్పినట్టున్నారు. మహారాజుని ఇన్వైట్ చేశారు అక్కడికి ప్రసాదం గురించి చెప్పమని. మహారాజు పేరు తెలుసు కదా అందరికి, గిరిరాజ్ మహారాజు. ప్రభుపాదకి చాలా 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 ప్రియమైనటువంటి దగ్గరగా సేవ చేసిన వాళ్ళలో ఒకరు. ప్రభుపాదకి చాలా ఎంత ప్రేమ విశ్వాసం, ముఖ్యంగా డబ్బుల విషయంలో కానీ ఏదైనా పెద్ద పెద్ద సేవలు అప్పచెప్పడంలో కానీ, మహారాజుకి ఏదైనా సేవ అప్పచెప్పేశారంటే మా ప్రభుపాద నిశ్చింతగా ఉంటారు, ఇంకా దాని గురించి ఆలోచించారు అన్నమాట. అంత గురువు పట్ల అంత దృఢమైన ఆసక్తి మహారాజ్. చిన్న వయసు నుంచే 17, 18, 19 వయసులో ఏమో చేరారు. వాళ్ళ నాన్న బాంబేకి కూడా వస్తారు తీసుకెళ్ళాలని, కోట్లు చెక్ అన్ని తాళం చెవులు చెక్కులు అనేది ఇవి కావాలన్నా, ఈ ముసలాయన కావాలన్నా, నీకంటే నాకు ముసలాయన కావాలని అన్ని పక్కకు జరిపేశారు. నీ చెప్పు నీ తాళం చెవి అన్ని నువ్వు తీసుకొని పోవాలి. ఈ రోజు గురువు అయ్యారు, దీక్షలు ఇస్తారు. బాంబే టెంపుల్లో కట్టేటప్పుడు చాలా పోరాటం, ఇద్దరు ముగ్గురిని మార్చారు. తర్వాత చివరికి గిరిరాజ్ మహారాజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక కొల్లికి వచ్చింది బాంబే మందిరం ఇది నిర్మాణం. స్టార్టింగ్ లో వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, బ్రహ్మానంద స్వామి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆయన కన్నా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. గిరిరాజ్ స్వామి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా లైఫ్ మెంబర్లు చేయడము, డబ్బులు కలెక్షన్ చేయడము, అది మందిరం కట్టడానికి చాలా సమస్యలు వచ్చాయి. వెళ్ళి మున్సిపాలిటీ చుట్టూ తిరగడము, ఆఫీసర్ల చుట్టూ తిరగడము, అనుమతి చాలా చాలా శ్రమ పడ్డారు. అని ప్రభుపాద్ మహారాజుకి చెప్పారు కూడా, ఈ బాంబే టెంపుల్ గురించి ఒక పుస్తకం రాయి, నువ్వు ఎంత పోరాటం చేశాము అనేసి. ఆ పుస్తకం రాశారు కూడా. పుస్తకం పేరు తెలుసా? వాటరింగ్ ద సీడ్, వాటరింగ్ ద ప్లాంట్, వాటరింగ్ ద సీడ్. బాంబే టెంపుల్ మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఎంత పోరాటం జరిగింది.
ప్రభుపాద రాయమని అందుకు రాశారు పుస్తకం. చాలా బాగుంది. ఆ బాంబే టెంపుల్ వర్ణన అంతా ఉంది. ఎంత ఘర్షణ, ఎంత కష్టపడ్డారు ప్రభుపాద కానీ భక్తులు కానీ. మహారాజు మహారాజు చిన్న వయసులో చాలా ముందే తెల్ల శరీరం, చాలా అందంగా ఉంటారు మహారాజు. బాంబే టెంపుల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కొత్త భక్తుల సంఖ్య తక్కువ. ఎవరో గుడికి రకరకాల వాళ్ళు వస్తుంటారు. ఒక యవ్వనంలో ఉన్న అమ్మాయి వచ్చి నువ్వంటే నాకు ఇష్టము అని చెప్పేసి మహారాజు దగ్గరికి రూమ్లోకి మరి మొత్తానికి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడితే ఒకటే చెప్పారు, మా గురు మహారాజుకి ఇష్టం లేనిది నేను చెయ్యను, నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి. అంటే ప్రభుపాద అంటే ఎంత ప్రేమ. అక్కడ ప్రభుపాద లేరు ఎదురుగా, ప్రభుపాద ఎక్కడో ఉన్నారు, ఈయన ఒంటరిగా ఉన్నారు. వచ్చి అంటే అక్కడ నా గురువు నాతోనే ఉన్నారు, ఎక్కడో లేరు, ఎక్కడో ప్రపంచ పర్యటనలో లేరు. నా గురు మహారాజ్ మా ప్రభుపాద నాతోనే ఉన్నారు. మా గురువుకి ఇష్టం లేదు, నేను చెయ్యను. ఇటువంటివి మా గురువుకి ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి నేను చెయ్యను. అక్కడ చూడొచ్చు, నాకు ఇష్టం ఉందా లేదా తర్వాత విషయం. మా గురు మహారాజ్కి ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను చెయ్యను, ఇటువంటివి నా దగ్గర మాట్లాడొద్దు అనే. శిష్యుడు అంటే ఎలా ఉంటాడు, నాకు మంచిదా కాదా ఇది కాదు, మా గురువుకు నచ్చదు నేను చెయ్యను అంతే, మా గురువుకు నచ్చితే చేస్తాను. ఇది మహారాజ్ శ్రీ గిరిరాజ్ స్వామి మహారాజ్ की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, my Gurudev gave me an instruction that I do not fully understand, and I'm praying and begging of you that you help explain it to me. When it became evident that my Gurudev was going to leave his physical body, I planned to approach him to get a personal and direct instructions from him before he departs. So I met him. I said, Maharaj, now we know you're going to leave us, so I came to see you for your final instruction. What do I do in your physical absence? And he told me, just love Krishna. And it's been about 16 years. I still don't fully understand what it means by just love Krishna. So I'm begging of you to help me understand what that means so that I can try to fulfill. Hare Krishna. That was a good instruction. ఇక్కడ ఒక భక్తుడు, భక్తి తీర్థ మహారాజు శిష్యుల్లో ఒక ఆయన ప్రశ్న ఇది. మా గురు మహారాజు శరీరం వదిలే సమయంలో ఇప్పుడు వెళ్ళి అడిగాను, వ్యక్తిగతం ఏదైనా సూచన ఇవ్వండి అంటే కృష్ణుని ప్రేమించు అని చెప్పారు. 16 సంవత్సరాలు అయింది, నేను ఇంకా అది అర్థం చేసుకోలేకున్నాను. ఏంటి కృష్ణుని ప్రేమించడం అంటే చెప్పండి. And you can fulfill it by making advancement in bhakti. As Srila Goswami explains, there are 9 stages. Adoshada, Tata, Sadhu Sangha, Tata, Bhajana Kriya. మీ గురువు మంచి సూచన ఇచ్చారు కృష్ణుని ప్రేమించమని. అర్థం ఏంటంటే భక్తిలో బాగా ఎదగమని అర్థం. ఈ కృష్ణుని ప్రేమించే దాంట్లో 9 దశలు ఉన్నాయి. శ్రద్ధ, సాధుసంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి. Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava, and Prema. So these are the 9 stages. Now, pure love for
for Krishna is prema. But as Srila Prabhupada has explained, all the 9 stages are basically developments of the same essence. So Shraddha, no Shraddha, faith and attraction, it just becomes thicker and more condensed, and then eventually it becomes prema. ప్రభుపాద చెప్పారు ఇది 9 దశలు ప్రేమకు వచ్చే ముందు. అయితే ఇవన్నీ కూడా శ్రద్ధ, సాధు సంఘం ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రేమలోనే ఒక భాగం ఇవన్నీ కూడా. The Prabhupada also gave the example of a ripe mango and an unripe mango. ప్రభుపాద మంచి ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు, ఒకటి మామిడి కాయ, మామిడి పండు. They're both mangoes. రెండు మామిడే. But one is, hard and green and sour, and the ripe mango is sweet and juicy. పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు అది చాలా పులుపు ఉంటుంది, వగరు ఉంటుంది. అదే కొంతకాలం అయిన తర్వాత, పండు అయిన తర్వాత చాలా మధురంగా ఉంటుంది, like nectar. అమృతం లాగా ఉంటుంది. So by making progress from Shraddha to Prema, you are, you're fulfilling that instruction to love Krishna. And the love, in a way, Shraddha, or that initial faith and attraction, is love, but it's a preliminary stage of love. శ్రద్ధ, భక్తిలో శ్రద్ధ ఆరంభం, ప్రేమకు ఆరంభం అని చెప్పొచ్చు శ్రద్ధను. And you can progress through those different stages. He's given you a lifetime of service. Fulfill that one instruction of 3 words. Thank you. Thank you very much. I was told at some point that any vow taken on Nityananda's appearance day is Nityananda Krishna. Krishna conscious vow taken on Nityananda's ensures that it will become fruitful. You've ever heard this? To my knowledge, nothing is automatic. I think of one story or one incident that Sasrupa Maharaj related, where Srila Prabhupada was just beginning the movement in New York City, and Sasrupa Maharaj was just coming and offering service, typing Srila Prabhupada's manuscripts. And Sasrupa Maharaj was very diligent. As soon as he got the tape, he would transcribe it, maybe edit the manuscript, and then, dutifully return it to Srila Prabhupada and get the next tape.
manuscript. And then one day, when he gave the manuscript to Srila Prabhupada said, "It is not automatic, but if you love me, I will love you." And Sastra Maharaj described how Srila Prabhupada's words just broke up so many dirty things in his heart. Began to cry. So, I mean, even if externally we make a vow under Tinana Trayodasi, even then I don't know how it could be automatic that we fulfill it, but even if we do, the real essence, which is love, can never be automatic. But it can be made easy, and it cannot. ఆ గుడి బాంబే గుడి ప్రోపర్ పునాది వేసిన చివరి గుడి అనుకుంటా కదా, చివరిది భువనేశ్వర, భువనేశ్వర్ చివరిది, 108వ భువనేశ్వర్. ప్రోపర్ శరీరం వదిలిన కొన్ని అంటే ఇది ఇది ఓపెన్ అయ్యే వరకు ఉండాలని ఉంటారు అనుకున్నారు, అందరూ ఆశిస్తున్నారు. అయితే ప్రోపర్ శరీరం వదిలిన 3 నెలల తర్వాత ఓపెన్ అయింది. ఆ 2 టవర్లు కనపడుతున్నాయి, రెడ్ కలర్. ఎదురుగా ఉండేది టెంపుల్, దాంట్లో ప్రోపద్ రూమ్ ఉంటుంది ఎదురుగా కనిపించే టవర్ లో. ఇటువైపు కనిపించే దాంట్లో, అటువైపుదేమో గోవింద రెస్టారెంట్. గెస్ట్ హౌస్ కూడా ఉన్నట్టుంది దాంట్లోనే. దీనికోసమే ప్రభుపాద ఎంత పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది, భక్తులు ఎంత చాలా పెద్ద పోరాటం అది. అక్కడ మహారాజ్ ఒకసారి చెప్పిస్తున్నాం, కృపా సింధు పుస్తకంలో ఉందో మరి, మహారాజ్ చెప్పారు ఒక చోట, అక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది ప్రభుపాద రూము. ఇక్కడ ఇప్పటికి కూడా ప్రతి బుధవారము ప్రభుపాద క్లాస్ పెడతారు ప్రభుపాద క్వార్టర్స్ లో. మంచి మంచి ప్రసాద వితరణ జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి బుధవారం. ప్రభుపాద వస్తువులు అవన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి. ఇక్కడ వరండాలో కూర్చొని ప్రభుపాద ఒక రోజు కూర్చొని ఉంటే, మహారాజు ప్రభుపాద పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఉన్నారు, ఏం మాట్లాడలేదు. మా ప్రభుపాదే చూడు ప్రపంచంలో అందరికన్నా ధనవంతుణ్ణి నేను అని ప్రభుపాద అన్నారంట మహారాజుతో. మహారాజు ఏం మాట్లాడలేదు. అక్కడ అంటే కృష్ణుని ఆశ్రయించడం వల్ల నాకేం నష్టం రాలేదు, ప్రపంచంలో నంబర్ 1 ధనవంతుని అయ్యాను నేను, నాకున్నటువంటి ఆస్తులు కానీ ఇంత జనం కానీ ఎవ్వరికి లేరు, సాధ్యం కాదు ఇది. అంటే ప్రభుపాద అక్కడ నొక్కి చెప్తున్నారు, నాకు కృష్ణుని ఆశ్రయించడం వల్ల ఎవరు నష్టపోరు, నాకేం నష్టం వచ్చింది చూడండి, ప్రపంచంలో నంబర్ 1 ధనవంతుని అయ్యాను నేను, ఇది కృష్ణుడు అంటే అని ఆ ఒక్క ముక్కలో నాకు తెలియజేశారు ప్రభుపాద బాంబేలో. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ, శ్రీల గిరిరాజ్ మహారాజ్కి హరే కృష్ణ. ఈరోజు ప్రసాద వితరణ